This conference will now be recorded. Hi Avinash, good evening. Good evening, madam. Good evening. Okay, today's topic, right? It is very simple to understand and also sometimes it is confusing also. But actually, I'll try my level best to make you understand in a simple terms. I don't want to give a lot of explanation on that. We will take some simple examples and we'll try to understand what exactly today's topic is. Fine. In the last class, we have studied about the functional testing. In the last class, we have studied about the functional testing. What was functional testing? Where we are trying to where we are trying to test the features of an application. Those who have attended the last two classes, you might have known that I was speaking about the features testing of an application, where we were trying to see what are the component testing and integration testing. How many of you remember? ఎంతమంది గుర్తుంది ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో మనం ఎన్ని టైప్స్ చూసామనేది? Who all remember? Those who have attended the classes, kindly recollect what all we have learnt. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏ లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చూసాం మనము? Mahendra, Brahma, you are attending from the last two classes. Even Avinash, you can answer it. హలో, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? What is functional testing? Yes, Black box testing, white box testing, gray box testing, component that testing. are yes. When we speak of functional, I have to come from the component testing, not the white box, gray box, and black box. Black box test, they are also type of manual testing, but functional testing is where I'm testing the features. It starts with your, please see your chat box, and the chat box check చేసుకోండి. Unit testing, the very first testing. Unit testing ఏం చేస్తారు? Developer will test the coding part. Second ఏంటి? Component or module testing. Yes, Pranit, any doubt? No doubt. Component or module testing, who will do this testing? Tester will do the testing of a individual component or module. Next which level you have? Next which type of testing? యూనిట్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ తర్వాత ఏది వస్తుంది? ట్రై టు రీకలెక్ట్. ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అని Integration చదివాం. testing. Yes, integration testing, what it will do? It will combine two or more More dependent components. module. Dependent modules. Okay, dependent ఉండే modules నే మనం చెక్ చేస్తాం ఇక్కడ. Modules, and we will test. Who will do the testing? Testers will do it. Testers will do it. The integration testing. After that, we have seen one more testing. Incremental testing. Integration. Integration again. We have subdivision. Incremental. Non-incremental. Incremental. Non-incremental. Incremental testing. We will add modules one by one, and we will test it. Okay. Yeah, దాంట్లో టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఉంది, బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ ఉంది, and bottom up. Okay. Then we have non-incremental approach, non-incremental testing. It is also called, what is it called? ఇంటర్వ్యూలో బిగ్ బ్యాంగ్ అప్రోచ్ తెలుసా అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ non-incremental testing. Non-incremental testing. It is also called big bang testing or big bang approach, where we will combine all the dependent modules and we will test it, and then
Test it, the integration of everything with each other. Test at a time. At a time, the integration. ఏం టెస్ట్ చేస్తాం? ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా ఆపరేట్ అవుతున్నాయి, అన్ని కంబైన్ చేసినప్పుడు ప్రాపర్ గా ఆపరేట్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తాం. ఓకే, వీఆర్ నాట్ టెస్టింగ్ ద సిస్టమ్ యాజ్ ఎ హోల్. ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ కమ్స్ యువర్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. System testing, what do? We check the entire system or entire application as one unit, as one unit, as a whole. Okay, as a whole we call it as system. We call it as system testing. ఇంతేనా చదువుకుంది మనం? What is the only topics we have covered? ఇవేనా కవర్ చేసింది? అంతేనా? Don't you remember something else also we have learned yesterday? Yeah, security testing. Yes, Avinash. Before that, we have learned one testing, very important one, user acceptance testing. Without that, we don't release the product. మనం application ని release చేయము. UAT testing అంటాం దీన్ని. UAT testing, user acceptance testing. What happens in that? We are checking the product so that the user will accept it. The testing is done on the application so that the user will confirm, customer confirm చేస్తారు. Yes, I'm okay with the application what you have developed. Okay, how they do it? We are having two types in it. One is your alpha testing and the other one is your beta testing. Alpha testing లో ఏం చేస్తారు? We create the same kind of server, same kind of the server as the customer, same kind of ఏదైతే కస్టమర్ ఎండ్ లో యూస్ చేస్తారో అలాంటిదే మన టెస్ట్ సెటప్ మన కంపెనీలో కూడా పెట్టేస్తాము. దాన్ని టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటాం. అలాంటి దాంట్లో టెస్టర్స్ మన టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేస్తే అప్లికేషన్ ని ఆల్ఫా టెస్టింగ్ అంటాం. ఆల్ఫా టెస్టింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ when the testers are testing the application in a customer kind of environment, we call it as alpha testing. Okay, beta testing ever chestaru? Who does the beta testing? Who does the beta testing? Who does the beta testing? క్లయింట్ మేడం. క్లయింట్ అంటే ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేసేస్తామా టెస్ట్ మనము? చేస్తారు. వర్కింగ్ క్లయింట్ అవును, క్లయింట్ ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ లో యూజరే టెస్ట్ చేస్తారు, కానీ రిలీజ్ చేస్తామా ప్రోడక్ట్ ని మనము? క్లయింట్ చెక్ చేస్తారు. yes నో Avinash, మేడం, you're correct. వర్కింగ్ గా కాదా అని చెక్ చేస్తారు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్. yes, client will be testing the product. అంటే క్లయింట్ కి ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్ లో, వాళ్ళ ఏరియాలో, ప్రొడక్షన్ ఏరియా అంటాం, అక్కడ మనం టెస్ట్ చేస్తుంటే అది బీటా టెస్టింగ్ అవుతుంది. Okay, we are not testing the product in our company, we are testing at the production side or the customer side. Okay, and who is going to test the product? Customer or the users. He will have a set of groups, people who are going to check it. They will test the product for some bugs, so that if there are no defects, what happens? They can release the product in the market. After that, I have taught you one testing called GUI testing. GUI testing చాలా సింపుల్, గుర్తుందా లేదా? ఏం టెస్ట్ చేస్తాం? స్పెల్లింగ్స్, లేకుంటే ఫాంట్, హెడర్ ఫుటర్ బాగున్నాయా, is it appealing or not, ఫీచర్స్ బాగా కనిపిస్తున్నాయా లేదా, ఇవన్నీ మనం టెస్ట్ చేస్తాం. GUI టెస్టింగ్. టెక్స్ట్ బాక్స్ ప్రాపర్ గా ఉందా, ఆ రేడియో బటన్స్ ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా, చెక్ బటన్ ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా, ఆర్ ఆల్ ద ఐకన్స్ ప్రాపర్లీ ప్లేస్డ్, then it comes under your GUI testing, graphical user interface testing. And the last one, I guess we have studied, is your security testing. Security testing lo two important terms ఉన్నాయని చెప్పాను. What are they?
There are two important terms in the security testing. I mean, if I have to do a test on security, what are Validation, the two authentication. things? Sorry? Validation, authentication. Authentication and validation are same. Okay, authentication, yes. There's one more thing I have to test it. Authentication is Authorization. nothing. Authorization. Authorization, yes, authorization. Authentication means whether you're the correct user or not. Authentication. Authorization, whether you have the access to the other parts of the application or not, whether you are able to access only in your zone or whether you are able to access the other features or not. Authentication and authorization are the two important features that as a tester I have to test in the security testing. And again I'm repeating, there are different departments in the company. మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తారో దేని బట్టి వెళ్తారో మీ రెజ్యూమే మీ ప్రాజెక్ట్ని బట్టి ఉంటుంది. Whichever project you're going to, it depends upon again the company and the availability of the position. Only thing is you should be aware of what exactly you have to do in that kind of testing department. ఒకవేళ మీరు సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ వచ్చింది అనుకోండి జాబ్, మీకు అర్థం అవ్వాలి ఓకే దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ ఐ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్. ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఏ యూఐటీ టెస్టింగ్ టీంలో ఉంటే ఏం చేస్తారనేది మీకు ఒక ఐడియా ఉండి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, ma'am. Today we are going to learn about non-functional testing. Okay, first of all, let me make it clear. Non-functional testing, most of them we are doing the automation test, automation tools use chestam vitiki rather than manual because it is more tiresome to put human efforts. Non-functional testing lo is manamu performance testing main ga. Okay, then usability testing, compatibility testing. ఇవి మూడు నేర్చుకుంటాం మెయిన్ గా. ఓకే, everyone is able to see the presentation, right? ఈరోజు కవర్ చేసే టాపిక్స్ ఇవి. నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో మనం 3 టైప్స్ ఉన్నాయి: పర్ఫార్మెన్స్, యూజబిలిటీ అండ్ కంపాటబిలిటీ. వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ says. Okay, what is performance testing we are going to see, and similarly the usability and compatibility. ఏం టెస్ట్ చేస్తాం ఎగ్జాక్ట్ గా అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Okay, what is non-functional testing? Functional testing, what we do? We are trying to test the features. Okay, functional testing, we are trying to test the features. In the non-functional testing, we are just testing how well we can maintain the application, how good the performance of the application is there, how well we can use the application. That is what we are going to do in the non-functional testing. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో మనం ఒక్కొక్క ఫీచర్ టెస్ట్ చేస్తాం. అంటే లాగిన్ బాక్స్ ఎట్లుంది, టెస్ట్ బాక్స్ లో మనం రాయగలుగుతున్నామా లేదా, ఇవన్నీ మనం టెస్ట్ చేస్తాం ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో. బట్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తాం మనము? వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? వీఆర్ సీయింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్. ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది, ఈజీగా ఆపరేట్ చేయగలుగుతున్నానా, నావిగేట్ చేయగలుగుతున్నానా ప్రాపర్ గా లేదా. ఇప్పుడు నేను ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ క్లిక్ చేశాను, ఎంతసేపు పడుతుంది రెస్పాండ్ అవడానికి, చాలాసేపు పడుతుందా, ఇవన్నీ మనం టెస్ట్ చేస్తాం. కాబట్టి దీన్ని నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటాం. అంటే అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుంది, అప్లికేషన్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ, బట్ హౌ గుడ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, how good it is working, that is what we test in the non-functional testing. Is it clear? యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం మొబైల్స్ పర్చేస్ చేస్తాము. మొబైల్స్ మనము we have a mobile at 1000 rupees as well as we have a mobile at 10,000. Why we go for the high end one? Why we go for the higher end? Mobile we can purchase the same mobile at 1000. Performance, అవును Performance ఎందుకు? and better Yes, features. features and performance are two things, right? These are the two things which we mostly concentrate on. If I have a same mobile, okay, if I have two mobiles same at the same price, which one I'll go? Now 10,000 ki I'm getting a what you say, maybe iPhone. Think, okay, I'm getting an iPhone as well as I'm getting a Lenovo mobile. Which one I will I prefer? Same price ki iPhone వస్తుంది, Lenovo వస్తుంది. Which one I will I go? Obviously iPhone, because it has better performance than your Lenovo one.
and not only performance, the features which are there with they are very appealing. అంటే నాకు ఇప్పుడు నేను ఏదైనా యూస్ చేసుకున్నాను, ఈజీగా యూస్ చేయగలుగుతున్నాను, and it is easy to access, and whatever I do it responds fast when compared to the Lenovo mobile. So that is the how we compare your mobile. Similarly, applications also have the same thing. Each and every application has some performance issues. Okay, like example ఏంటంటే everyone will do the purchase right now. ఇప్పుడు బిగ్ బిలియన్ డేస్ వెళ్తున్నాయి. Do you think the Amazon website is responding too quickly? ప్రతిరోజు ఉన్నట్టు ఈ బిగ్ బిలియన్ డేస్ లో మీకు ఆపరేట్ అవుతుందా? Didn't anyone? Okay, Kiran has a no. Did anyone face an issue while doing the payment or while adding it to the cart or anything? Or sometimes what happens? It is taking time to load. These are nothing but performance related issues. Okay, so as a tester, what I should see, whether it is a regular day, whether when I have heavy traffic, my application should work the same. 10 మంది కస్టమర్లున్నా, 100 మంది కస్టమర్లున్నా నా అప్లికేషన్ బాగా వర్క్ చేయాలి. ఓకే. ఈరోజు ఎలా వర్క్ చేసిందో 5 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అలానే వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేయాలి. క్యాన్ ఐ డూ ద సేమ్ ఆన్ మాన్యువల్? మాన్యువల్‌గా టెస్ట్ చేయగలుగుతామా? మాన్యువల్‌గా టెస్ట్ చేయగలుగుతామా? 10 మంది యూజర్స్ అంటే ఓకే. 10 మందిని కూర్చోపెట్టి నేను ఓకే టెస్ట్ చేయండి అని చెప్పగలుగుతాను. ఇప్పుడు 100 మంది, 1000 మందిని అంటే ఎక్కడ తీసుకొస్తాను నేను? తీసుకురాలేను కదా! So mostly non-functional testing, we go for the automation. We will go for the automation tools use chesi manamu okay environment create chesi we will test it, okay, whether it is working or not in anything. Arthamainda? Is it clear for everyone? Mahendra, today no response from you. Okay. Satish, Avinash, Kiran, understood? Okay. So when I speak of the non-functional testing, there are three main things. First one is your performance. Okay. Performance. The name itself says how well my application is performing. ఎలా ఆపరేట్ చేస్తుంది. పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ 3 ఎస్ టర్మ్స్. ఇది ఇండస్ట్రీలో కామన్ అనమాట. 3 ఎస్ టర్మ్స్ ఏంటంటే ఆ 3 ఎస్ టర్మ్స్, ప్లీజ్ ఆల్వేస్ కీప్ చెకింగ్ యువర్ చాట్ బాక్స్. ఓకే, ఐ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ స్పీడ్, స్టెబిలిటీ, okay, and the third one is your scalability. Speed, stability, scalability. ఈ 3 ఎస్ టర్మ్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము. బట్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ ఈజీ ఫర్ యూ, లెట్ us see. పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏం చేయాలి? ఒకటి లోడ్ అనే పదం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ లోడ్ ఈస్, వాట్ ఈస్ స్టెబిలిటీ ఈస్, అండ్ వాట్ ఈస్ రెస్పాన్స్ టైం. ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దీస్ 3 words. ఓకే. వెన్ ఐ స్పీక్ హౌ టు టెస్ట్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ అప్లికేషన్, ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, అది నా నోట్ ప్యాడ్ అవ్వచ్చు, వెబ్సైట్ అవ్వచ్చు, లేకుంటే ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అయినా అవ్వచ్చు. దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందని నేను ఎలా చెప్పగలుగుతాను? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాండింగ్ వెరీ వెల్. ఓకే, రెస్పాండింగ్ వెరీ వెల్ అంటే రెస్పాన్స్ అంటే ఏంది? ద టైమ్ టేకెన్ బై ద సర్వర్ టు రెస్పాండ్. ఓకే, సర్వర్ టు రెస్పాండ్. ఇప్పుడు మీరు పేమెంట్ చేస్తారు. పేమెంట్ చేశాక వెంటనే మీకు ఓటీపీ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుందా? Do you immediately see the OTP page once you do the payment? It will take some fraction of seconds, right? It will take some fraction of seconds to open up or to show or to display. That is your response time. Normally, the average response time for any application, the web application, is 3 seconds. Within 3 seconds, it should open. Maximum 3 seconds is called. Within 3 seconds, it should open. ఓకే, ఇప్పుడు 5 సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉందంటే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ఓపెన్, వాట్ విల్ వి డూ? We will come out of that screen, right? We will go for a different website. If the web page is not responding too quickly, what should I do? I go for a different one. I will think, okay, it is taking lot of time to load. Why should I check it? I'll check for a different one, right?
So that is how response time is nothing but the time taken by the web page to open or the application to respond or anything. It can be any part of a sub part of a application. Okay. Ipudu, now all of you are connected to the go to meeting, right? As soon as you connect, are you in the this screen, home screen? No, right? It is taking some time to come to the screen. That is your response time. అర్థమైందా రెస్పాన్స్ టైం అంటే ఏందనేది? ద టైం టేకెన్ టు ఫర్ వన్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్ టు ఓపెన్, ఫర్ ద అప్లికేషన్ టు ఓపెన్ ఆర్ ద, నేను ఇప్పుడు వాట్సాప్ అని క్లిక్ చేయగానే వెంటనే వచ్చేస్తుందా? ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టైం to load it. That is your response time. The quicker the response time, the better the performance of the application. Arthamainda? Is it clear for everyone? So that is your response time. Load. Load ante enti? What is load in terms of software application? Application lo load em untundi? Load untunda? Load untunda leda? Load ante enti? Yes, Brahma? Information taking, information collecting or loading. I think. Contact Yeah, inform. and data server. I mean database server. Yes, that is in the volume load. Yes. Not only that, as I said and taken an example, here I am referring to the number of users. Yes, Brahma, you are right. That is your data one. But here I am speaking the load in terms of number of users. Yes, Kiran, users. Very good. Okay, number of users. Load refers to the number of users accessing your application at a particular time. Okay. Just now I have taken the example of your Amazon. No, in a normal day, maybe some 10,000 people might be accessing the Amazon. But big billion days లో ఎంతమంది యాక్సెస్ చేస్తుంటారు? Nearly some 1 million, right? I mean, I'm having a guess. Let me say 1 million are accessing. Are the same? Is the same? Is the number same every day? Is the number same every day on the web application? లేదు కదా. ఒక్క రోజు యూజ్ చేసినట్టు ఇంకొక రోజు ఉండరనమాట. లోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ రెఫరింగ్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాక్సెసింగ్ ఏ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. హియర్ ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, నేను వెబ్ అప్లికేషన్ చెప్తున్నాను కాబట్టి ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్. లోడ్ ఈజ్ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాక్సెసింగ్ ద పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ. స్టెబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి? Stability is nothing but how good my application is able to handle the users. ఓకే, ఇప్పుడు 10 మంది యూజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, నా వెబ్సైట్ సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందా అంటే అందరికి ఒకే రకంగా రెస్పాండ్ అవుతుందా? ఈజ్ ఇట్ క్రాషింగ్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ క్రాషింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్? రీసెంట్లీ వీ హ్యాడ్ సమ్ అవుటేజ్, రైట్? అవునా కాదు? అందరు వాట్సాప్ అందరు క్లోజ్ అయిపోయి, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారు అందరు యూజ్ చేస్తున్నారు వాట్సాప్. ఎస్, వై ఇట్ హ్యాపెండ్? There might be a technical issue, we don't know. There might be some coding error also. Yeah, they are looking into that error right now. Okay, they are saying that it might be a algorithm issue. There might be a database server issue or many of there are so many features that might have gone wrong. ఎంత బాగా టెస్టింగ్ చేస్తే అంత బాగా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఒక అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ యూట్యూబ్ 2000లో ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు దానికి? వెరీ ఫ్యూ, రైట్? 2000లో ఉన్నప్పుడు ఎన్ని ఛానల్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు? మ్యామ్ అప్పుడు మాకు యూట్యూబ్ అంటేనే తెలియదు అని అనకండి ప్లీజ్. ఓకే, మేబీ 2010 అప్పటికి యూట్యూబ్ తెలిసి ఉంటుంది కదా అందరికి. Everyone is aware of yes. At that time, how many users were there? How many channels were there? Very few, right? But how many channels are there and how many are accessing YouTube now? At present, like more than a million people are using, like billion people are using a YouTube channel right now. So issue comes is how good YouTube is able to withstand that many number of users. టైంతో పాటు నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు. ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు నా అప్లికేషన్
విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అది ఏబుల్ టు క్రాష్ అవ్వకోకుండా విత్స్టాండ్ అవ్వగలుగుతుందా లేదా అనేది నేను చెక్ చేస్తాను. అది స్టెబిలిటీ. ఎంత బాగా రెస్పాండ్ అవుతుంది, పీపుల్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు, టైం కూడా వెళ్ళిపోతుంది, నా డేటా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అయినా కానీ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది ప్రాపర్గా ఎప్పుడు ఉన్నట్లే. అది స్టెబిలిటీ అంటాం. స్టెబిలిటీ అంటే అర్థమైందా? Load is nothing but number of users. Response is with respect to time. Stability is how good my application is able to withstand with respect to the duration of time. Time వెళ్ళే కొద్దీ నా అప్లికేషన్ క్రాష్ అవ్వకోకుండా, ఏమీ లేకుండా, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా వర్క్ అవుతుందా లేదా, యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ అయినా డేటా ఇంక్రీజ్ అయినా నా అప్లికేషన్ పనిచేస్తుందా లేదా అని టెస్ట్ చేసేది దాన్ని స్టెబిలిటీ అంటాం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Kindly respond. Yes, I got answer from Pranit. Others? Satish, are you there? Today no response from you. Okay. Okay, fine. Now we will see the different types of testing in the, okay, non-functional types. We have three: performance, usability, and compatibility. Performance type low, yeah. Now, as I said, we have to concentrate on these three terms: response time, load, and stability. We cannot be done manually since it is costly and accurate result can't be maintained. We are using the automation tools install them. We are having tools in the company based on each and every company. They use HP load runner, they use JMeter, different types of tools are there for the testing. We will be using that. Okay. And yes, it depends on the 3S: speed, stability, and scalability. We'll try to understand what is it. Performance testing, again, it is segregated into four types. మళ్ళీ 4 టైప్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో: లోడ్ టెస్టింగ్, స్ట్రెస్ టెస్టింగ్, స్కేలబిలిటీ టెస్టింగ్ అండ్ స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ we are having 4 types: లోడ్, స్ట్రెస్, స్కేలబిలిటీ, స్టెబిలిటీ. అన్నిటికీ వన్ వర్డ్, I'll try to complete in one word or two words. Okay, లోడ్ టెస్టింగ్. యూజర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమన్నప్పుడు when the user has asked to develop an application, he will specify, okay, my application is going to be used by some 1,000 customers. Okay, అతను మేబీ ఒక 5-year ప్లాన్ వేసుకుంటాడు. ఓకే, రైట్ నో ఓన్లీ 100 customers are there. After 5 years maybe the application will go for 1,000 customers. He will specify in his requirement documents, okay, this application should be able to withstand, or this application should be able to hold 1,000 customers. Okay, load testing lo what we are doing, load testing what we are going to do, we are going to test the application. We are going to test the application by applying the load ante, as I said, load is nothing but number of users. Okay, customer has told how many users are going to use the application: 1,000 users. So as a tester, what I will do, I will test the application for less than or equal to 1,000 users. నా అప్లికేషన్ ఒకేసారి 50, ఓకే, 1 యూజర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎంత రెస్పాన్స్ టైం ఎంత వచ్చింది? మేబీ ఐ గాట్ సమ్ 2 seconds. ఓకే, 50 యూజర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎంత రెస్పాన్స్ టైం వచ్చింది? ఎంత రెస్పాన్స్ టైం వచ్చింది అందరికి? ఆ 50 యూజర్స్కి ఎంతమంది వచ్చింది? మేబీ 2 seconds. Okay, if 1,000 users are using the application, what's my response time? If I'm getting the same 2 seconds, then I will consider my application has passed. Okay, if I'm not getting, I have to check where it is having the error, where it is going fault. Okay, load testing is nothing but testing the application by increasing the number of users within the ప్రిస్క్రైబ్డ్ లిమిట్ ఏమి చెప్పారు? 1,000 యూజర్స్ అని చెప్పారు. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ కీప్ ఆన్ టెస్టింగ్ మై అప్లికేషన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. మేడం రియల్ టైంలో మనం ఎలా చెక్ చేస్తాం మేడం? అంటే రియల్ టైంలో మనం యూజర్స్ మనం టూల్స్ యూస్ చేస్తాం. సి ఐ హ్యావ్ ఎన్ హియర్, దిస్ ఇస్ మై డేటాబేస్ సర్వర్. ఇక్కడ ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పెట్టుకుంటాము సో దట్ ఇట్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈక్వల్లీ టు ఆల్ ద వెబ్సైట్. ఇది మన ఇంటర్నెట్ యూజర్ ఫేస్. ఓకే, మన వెబ్ అప్లికేషన్.
ఒకేసారి అంతమంది అప్లికేషన్స్ హిట్ చేశారనుకోండి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ప్రాపర్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక టూల్ని యూజ్ చేస్తాం. It can be like a load runner, it can be like JMeter. We are using tools which will calculate the response time. ఒక సిమ్యులేటెడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. నాకు 10 మంది కస్టమర్లు అనుకోండి, నేను 10 మంది కస్టమర్ టెస్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కస్టమర్కి ఎంత రెస్పాన్స్ టైం వస్తుంది అనేది అది క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది. వీ కెన్ అసెస్ ద డేటా అండ్ వీ కెన్ సీ వెదర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఆర్ నాట్. అర్థమవుతుందా? వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద టూల్. ఎందుకంటే ఏ అప్లికేషన్ 10 మంది యూజర్ల కోసం మనం ఏం డెవలప్ చేయట్లేదు, అవునా కాదా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మినిమం 1000 కస్టమర్స్ అయితే ఉంటారు ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, I will place a load testing tool or automation load testing tool over here, and I will calculate the response time for all the users, simulated users అనమాట. ఒకేసారి 1000 హిట్స్ ఇస్తాం అనమాట ఒక వెబ్ అప్లికేషన్కి ఆటోమేటిక్గా. అంటే మీరు వెబ్సైట్ టైప్ చేసినప్పుడు ప్లీజ్ క్లిక్ వెదర్ యు ఆర్ నాట్ ఏ రోబోట్ అని వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? టు మేక్ ష్యూర్ యువర్ ఏ ప్రాపర్ యూజర్, హ్యూమన్ యూజర్, టు మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ నాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ టూల్తో రన్ అయ్యే వాళ్ళు కాదనేది. అర్థమవుతుందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే, అవినాష్ అర్థమైంది. మహేంద్ర ఓకే. Pranith has responded. Brahma, Satish, are you there today? Or you have just on it and you have gone out? Okay, fine. Load testing, what we will do, we will keep on increasing the number of users. Up to where shall we increase it? ఎంతవరకు ఇంక్రీజ్ చేయగలుగుతాము? Load testing లో we are going to check only till the user defined number. కస్టమర్ డిఫైన్ చేసిన నంబర్ వరకే మనం చెక్ చేస్తాం. కస్టమర్ ఓకే నాకు 1000 యూజర్స్ వరకు పనిచేస్తే చాలు అని అంటే ఓకే, కస్టమర్ స్పెసిఫైడ్ నంబర్ వరకు మనం టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ వీ విల్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్ గ్రాడ్యువల్లీ. ఒకేసారి ఇంక్రీజ్ చేయం, మెల్లగా 50 యూజర్స్కి టెస్ట్ చేస్తాం, తర్వాత 100, మేబీ దెన్ 200, దెన్ 300 అండ్ సో ఆన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? It is equal to less than or equal to 1000. Please remember the values. Why? Because there is a small difference between all of them. చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది అన్నిటికీ. లోడ్ టెస్టింగ్ అందరికీ క్లియరా? షాల్ ఐ గో ఫర్ ద అదర్ వన్? Can I go for the next type of testing? Yes. Next type of testing is stress testing. Stress testing, what happens now? What exactly is happening in the Amazon? At a time, when you say there is a particular time slot will open for a deal, what happens? ఈ పర్టికులర్ టైంలోనే ఓపెన్ అవుతుంది ఆ డీల్ అన్నప్పుడు ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉంటారు? ఒకేసారి ఏమవుతుంది? ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అటాక్ అవుతారా లేదా వెబ్సైట్ మీద? Yes. At a particular, suddenly you will have an increase in the load. Suddenly there is an increase in the number of users. At that time, how your application is responding? అప్పుడు నా వెబ్సైట్ ప్రాపర్గా పనిచేస్తుందా లేదా? ఓకే, అది నేను చెక్ చేస్తాను. సో ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ యూజువల్ 1000 యూజర్స్కి నా అప్లికేషన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఏ సేమ్ రెస్పాన్స్ టైం. అందరికి ఒకే రెస్పాన్స్ టైం ఇస్తుంది. 2 సెకండ్స్ రెస్పాన్స్ టైం ఇస్తుంది. పర్ యూజర్ 2 సెకండ్స్ టైం రెస్పాన్స్ చేస్తుంది. సడన్లీ ద నంబర్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్, సేల్ పెట్టేశారు. ఎట్ ఏ టైమ్ సమ్ 2000 users are using it. At a time, how many users has increased? 1000 users has increased. At that time, what is my response time? Is it the same 2 seconds or is it some 2.5 seconds? I should note it down. Maybe I'm getting same 2 seconds. Suppose if if I'm increasing the number of users gradually and still I'm getting the same response time, then I can say whatever application I have developed, it is too good. It is performing very well. Okay. Suppose I have
increase the load to 3000 users at a time. Okay sir, 3000 users application hit చేశారనుకోండి, application crash అయింది. Okay, my application has crashed. అవుతుందా లేదా? So I can tell the customer why we are doing this, so that we can tell the customer beforehand. Okay, even if you increase the load, even if you're change, if the in future if you're increasing the number of customers also till 2000 users, you don't have any issue. But if it is exceeding, if you're getting a sudden load of 300,000 users, then your application will crash. Your application will crash at this particular point of time. I can tell the customer beforehand. ఇవన్నీ ఎందుకంటే దిస్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే కస్టమర్ కి వీఆర్ గివింగ్ స్పెషల్ ఫీచర్స్. ఓకే, మన అప్లికేషన్ ఇవ్వట్లేదు, మన కస్టమర్ని సాటిస్ఫై చేస్తాం. ఒకటి ఏంటంటే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్, ఇంకోటి ఎక్స్పెక్టేషన్. కస్టమర్కి ఏముంటే ఒకటి రిక్వైర్మెంట్, ఒకటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్. రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ ఏం చేస్తుంది, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో చెక్ చేస్తాం. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ అయిందా లేదా టెక్స్ట్ చేస్తాం. ఓకే, కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అవి దేంట్లో టెస్ట్ చేస్తామంటే ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో. అవి కస్టమర్ చెప్పడు, మనము వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద ఫ్లో. మన మార్కెట్ ని బట్టి, మార్కెట్ కాంపిటీషన్ బట్టి మనం అర్థం చేసుకుని ఇవన్నీ ముందుగానే చేస్తే ద మోర్ ద బెటర్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్, ద మోర్ ద కస్టమర్ విల్ బి హ్యాపీ. ఓకే, అర్థమవుతుందా ఎందుకు మనం నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేస్తామో? అర్థమవుతుందా? ఓకే. To make our customer more happy, to make the product of more quality. The better the performance, the better the number of users, and the better the happy the customer is. That's it. Okay. So stress testing lo, what we are doing, we are testing the product when there is a, okay, I didn't show the PPT, I'm sorry. Stress testing when there is a sudden increase in the load, and the sudden increase in number of users. At that time, is my application stable, ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, రెస్పాన్స్ టైం ఎలా ఉంది, క్రాష్ అవుతుందా? ఓకే, క్రాష్ అయితే ఏం చేయాలి, క్రాష్ అవుతుందా లేదా? ఒకవేళ క్రాష్ అయిందనుకో, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రికవరింగ్ బ్యాక్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఇన్ ద స్ట్రెస్ టెస్టింగ్. Best example, everyone has used Microsoft Word, right? There are possibilities that sometimes what happened, the application will crash. నేను చాలా రోజులు ఓపెన్ చేశాను, లేకుంటే పవర్ సడన్ గా షట్ డౌన్ అయిపోయింది, ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఏమవుతుంది, నా అప్లికేషన్ ఏమవుతుంది? మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అందరు రిపోర్ట్లు తయారు చేసింటారు, యూజ్ చేసింటారు, ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ప్రాబ్లం వచ్చి ఉంటుంది అందరికి, అవునా కాదా? Didn't anyone face that problem? Pranith has faced it. Even I faced so many times. Recently, my presentation, everything got crashed. Because what happened, I have opened the application for a long time and I have accidentally shut down my computer. What happened, my application didn't close properly. PowerPoint closed proper అవ్వలేదు. కానీ what did happen, as soon as I opened the application, I got a message. This was it will ask for recovery. Which one you want to recover, the original file or the one which you have opened the latest one? స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ లో ఈ మెసేజ్ వస్తుందా లేదా అని మనం టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇఫ్ ద web page or if the application has suddenly closed or crashed or some error has come, it has to recover to its original state. We are going to test that one in the stress testing. అర్థమవుతుందా ఏంటనేది? స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ లో we will keep more than the రిక్వైర్డ్ లోడ్. రెగ్యులర్ యూసేజ్ కంటే ఎక్కువ మనం ప్రెషర్ పెట్టేస్తాం, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అటాక్ చేస్తాం ఎట్ ఏ టైమ్. ఓకే, నాట్ గ్రాడ్యువల్లీ. వి విల్ అటాక్ ద వెబ్సైట్ a lot number of users at a time. If it is crashing, we will see whether it is able to recover again properly or not. If you have doubts, you can ask me. I'm waiting for your answers. Avinash, Kiran, Satish, Brahma, Mahesh, any doubt? Mahendra, any doubts? I'm clear. Okay, Mahendra, Satish, Brahma. Okay. అవినాష్, ఓకే, అర్థమైందా బాగా?
Oh, big no. Big no for, did you understand or did you no doubts? Doesn't mean I didn't understand, ma'am. I don't have any doubts. Okay, thank you. Why I can joke sometimes, right? Yeah, I'm very bad at cracking jokes. Okay, the next one, scalability. Scalability testing, yes, it is very necessary to understand what scalability testing is. Uh, Scalability testing ఏం చేస్తాం అసలు? What do you understand by scalability? What do you understand by scalability? Scaling. Any idea what is scale? Do you have any idea about scaling? Any idea? Please respond so that I can explain more or I can go to the point. Scalability testing. Okay, you can see the PPT also. Scalability testing. Scalability testing. Scalability అంటే ఎంతమందికి తెలుసు? When I'm increasing a value or when I'm decreasing a value with respect to the regular number, or whether it can be anything, it can be a data, it can be a RAM, or it can be a version, or it can be anything. Whether my application is able to scale properly or not. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను ఒక 100 GB, okay, maybe I was using 64 GB mobile, okay. Right now I'm using 250 GB hard disk. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు నేను ఆ అప్లికేషన్ రెండిట్లో సేమ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా? వెదర్ ఐ యామ్ ఏబుల్ టు స్కేల్ ప్రాపర్‌లీ ఆర్ నాట్. ఓకే. ఈ ఎగ్జాంపుల్ వద్దు. లెట్ మీ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యూట్యూబ్. యూట్యూబ్‌లో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా రోజు ట్రాన్సాక్షన్ అయితుందా? డూ యూ థింక్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఈస్ గోయింగ్ అండ్ యూట్యూబ్ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా డైలీ? No. Every day there is a different kind of data. Sometimes it might be some 1 TB data and sometimes it will be more than 1 TB data. Like maybe 100 TB data. Depends upon the what you say, any viral videos, or depending upon the um, what is the social media issues, the YouTube will be facing the traffic. So not only the number of users, as well as, so when there is a viral news, suppose there is a viral news, what happens? The data also increases, as well as the number of users also increases. Okay, so I have to see whether my application is able to withstand both the data as well as the number of users at a time. Whether my application is able to scale to that, I mean, whether my application is able to handle that many users as well as that many much of data at a time. That is called your scalability. స్కేలబిలిటీ అంటే నేను లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేశాను, డేటా ఇంక్రీజ్ చేశాను, అంటే డేటా రిక్వెస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేశాను, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ చేశాను, అయినా నా అప్లికేషన్ విత్ స్టాండ్ చేయగలుగుతుంది. Decrease చేశాను, okay, regularly there will be 1 TB data handling daily. Today only maybe 500 GB only data has handled. How good my application is there. This is what we are going to do in the scalability testing. సింపుల్ వర్డ్స్ లో నార్మల్గా యూజర్ ఏం చెప్పాడు, నాకు 1000 యూజర్స్ కి వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయమన్నాడు. కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, 1000 యూజర్స్ కి వర్క్ అవ్వాలా. యాజ్ ఎ టెస్టర్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ టెస్ట్ ఫర్ 1100 customers. ఓకే, దెన్ 1100 యూజర్స్ కి టెస్ట్ చేస్తాను, రెస్పాన్స్ టైం నోట్ చేస్తాను. ఓకే, దెన్ ఐ చెక్ ఫర్ 1200 యూజర్స్, రెస్పాన్స్ టైం నోట్ చేస్తాను. మేబీ డిక్రీజ్ అయ్యిండొచ్చు, 1400 యూజర్స్ కి టెస్ట్ చేస్తాను, రెస్పాన్స్ టైం డ్రాస్టిక్ గా డిక్రీజ్ అయ్యిండొచ్చు. మేబీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2 seconds ఐఎమ్ గెటింగ్ 8 seconds per 8 seconds తీసుకుంటుంది అప్లికేషన్ లోడ్ అవడానికి. ఎప్పుడైతే 1500 యూజర్స్ వచ్చిందో అప్లికేషన్ క్రాష్ అవుతుంది. Okay, application will crash. So what I'm trying to understand in the scalability testing is, I'm trying to understand where exactly my application is crashing. ఎక్కడ ఏ పాయింట్ దగ్గర నా అప్లికేషన్ క్రాష్ అవుతుంది. ఓకే,
That is what I'm going to understand, and where exactly my response time of the application is decreasing. That all things I can understand in the scalability testing. Is it clear? We are gradually increasing the number of users. We are gradually increasing the number of users more than the customer had told. And we are trying to understand where the application is crashing or where the response time is decreasing. Yeah, okay, ma'am. Can you give us a single line explanation between a difference between scalability testing or stress testing? Okay. Stress testing. Okay. మూడిటికి డిఫరెన్సెస్ చెప్తా. లోడ్ ఐ విల్ టెస్ట్ మరి గ్రాడ్యువల్. పర్ఫార్మెన్స్ కూడా సేమ్ లానే ఉంది. దాని గురించి కూడా ఒకసారి చెప్తారా? సేమ్ ఓకే, చెప్తాను. స్కేలబిలిటీ లానే అనిపించింది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కూడా. ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుందో ఒక డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. స్ట్రెస్ అండ్ స్కేలబిలిటీ చెప్తా. స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ లో లోడ్ సడన్ గా అప్లై చేస్తాం. అంటే నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని సడన్ గా పెట్టేస్తాను అనమాట. 1000 నుంచి 2000 కి ఒకేసారి ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. లోడ్ సడన్ గా ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. ఓకేనా? కానీ స్కేలబిలిటీ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తాను నేను? గ్రాడ్యువల్ గా లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. ఇట్ క్యాన్ బి నాట్ ఓన్లీ లోడ్, డేటా కూడా గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ చేసి ఎక్కడ నాది అప్లికేషన్స్ క్రాష్ అవుతుంది అనేది నేను అండర్స్టాండ్ చేస్తాను. మెయిన్ డిఫరెన్స్ స్ట్రెస్ లో సడన్ లోడ్ వస్తుంది, స్కేలబిలిటీలో గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. స్ట్రెస్ లో ఇంకోటి ఏంటంటే రికవరీ ఆప్షన్ ఉందా లేదా, రికవరీ ప్రాపర్ గా అవుతుందా లేదా. ఒకవేళ సడన్ లోడ్ వచ్చి వెళ్ళిపోయింది, అంతేగాని అది అలానే మెయింటైన్ అవ్వట్లేదు. రికవరీ ఉందా లేదా, రికవరీ whether we are able to recovery is option is there or not, recovery is normal or not. That is what we are going to do in the stress testing. Scalability lo just we are trying to understand how the performance of your application is there. ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పోతుండే డేటా కానీ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కానీ మీ అప్లికేషన్ ఎలా వెళ్తుంది. ఓకే, మేబీ నాకు 2000 యూజర్స్ గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోయినా 1000, 1100, 1200, 2000 కి వచ్చాక I'm getting a slow response. At that time, I can tell the customer, okay, after 2000, there are performance issues. స్కేలబిలిటీ లేదు, మీరు సర్వర్ని లేక ఇంటర్నెట్ సర్వర్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి, ఇట్ విల్ రిజాల్వ్ ద ఇష్యూ అని చెప్పగలుగుతాం మనం. వన్ లైన్ లో అర్థమైందా లేదా? షుడ్ ఐ రిపీట్? స్ట్రెస్ అండ్ స్కేలబిలిటీకి నేను డిఫరెన్స్ చెప్పాను. ఇప్పుడు స్ట్రెస్ లో సడన్ గా అప్లై చేసేస్తాం మనం, ఒకేసారి వచ్చి మీద పడిపోతారు అందరూ. స్కేలబిలిటీలో అలా కాదు, మెల్లగా స్లోగా ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతున్నావు నేను అర్థం చేసుకోలేను, నువ్వు ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతున్నావా అక్కడ బ్రేక్ అవుతున్నావా అది నేను తెలుసుకుంటాను. స్ట్రెస్ లో అలా కాదు, ఒకేసారి 1000 మంది కాదు, ఒక 10,000 మంది వచ్చి పడిపోయారు, అప్పుడు నా అప్లికేషన్ ఉందా లేదా, పోయిందా గోవిందా అనుకోవాలా, అది నేను చూసుకుంటా. స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ అనేది రెగ్యులర్ గా అవ్వదు. స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? ఏదో ఇట్లా సేల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు, లేదా ఏదైనా వైరల్ న్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. అలాంటి టైంలో విత్ స్టాండ్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటాం. స్కేలబిలిటీ ఎప్పుడు చేసుకుంటాము? విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటారు, అవునా లేదా? ఈ రోజు ఉన్నట్టు రేపు ఉండరు, కస్టమర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతారు, సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతారు, లేకుంటే డేటా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్లాంటప్పుడు నా అప్లికేషన్ గ్రో అవ్వగలుగుతుందా లేదా, ఎక్స్పాండ్ అవ్వగలుగుతుందా లేదా, నాకు రూమ్ ఇస్తుందా లేదా అనేది నేను అర్థం చేసుకుంటాను. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఇల్లు తీసుకోండి, హౌస్. ఇన్ దట్ హౌస్ ఓన్లీ 10 people can fit. 10 people కానీ నేను డిజైన్ చేశాను ఆ హౌస్ ని. ఒకేసారి 30 మంది వచ్చారు. ఓకే, 30 మందిని కూడా నేను ఇరికిచ్చాను అనుకోండి, అంటే నా హౌస్ ఆ 30 people ని విత్ స్టాండ్ చేయగలిగింది. సడన్ గా వచ్చారు. ఓకే, అర్థమైందా? కానీ నేను స్కేలబిలిటీ అంటే ఏం చేస్తాను, 10 ఓకే 11 people కి హౌస్ అకామిడేట్ చేస్తుందా, 14 people కి హౌస్ అకామిడేట్ చేస్తుందా, 20 people కి హౌస్ అకామిడేట్ చేస్తుందా, 40 people దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు హౌస్ ఏమవుతుంది, డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. అంటే 40 ఇస్ ద అట్మోస్ట్ క్రాషింగ్ లిమిట్ ఆఫ్ ద హౌస్. అర్థమైందా లేదు చెప్పండి, మాకు క్లారిటీ దొరకలేదు. కిరణ్ is saying okay. Avinash Brahma, Pranit has understood. Mahendra, okay. Stress, we are applying the load suddenly.
స్కేలబిలిటీ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ద లోడ్ గ్రాడ్యువల్లీ. 2 కేసుల్లో ఏం చేస్తున్నాము, కస్టమర్ చెప్పింటాడు నాకు 1000కే అని, కానీ మనము ఓవర్ ఎగ్జైట్మెంట్ అనమాట. 1000 చెప్పావు కదా, మా ప్రోడక్ట్ చాలా బాగుంది, మేము ఇంకా ఎక్కువ మంది కూడా టెస్ట్ చేసామని చెప్పుకోవడానికి అంతే. 1000 కంటే ఎక్కువ కస్టమర్స్ని మనం మీద టెస్ట్ చేస్తాం మన ఎగ్జైట్మెంట్ వల్ల, అంతే. బాగా చూపించుకోవాలని, మనం అప్లికేషన్ బాగుందని చూపించుకోవడానికి. అర్థమైందా? క్లియర్? ఓకే, దెన్ కమ్స్ యువర్ స్కేలబిలిటీ అయిపోయింది కదా, స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్, ద లాస్ట్ ఆఫ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్. స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్ అంటే, ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్. టీవీ ఆన్ చేసి ఎంతమంది పడుకుండిపోయారు, నైట్ టైం ఆన్ చేసి రేపు మార్నింగ్ వరకు ఓపెన్ అయిందా లేదా, వర్క్ అవుతూనే ఉందా? అట్లనే టీవీ ఆన్ చేసి బై మిస్టేక్ పడుకుండిపోయారు, మార్నింగ్ వరకు టీవీ వాగుతూనే ఉంది. ఇలాంటి కేసెస్ అయితే అయి ఉంటాయి. మేబీ ల్యాప్టాప్ అయితే చేసింటాం కదా, ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసేసి అలానే పడుకుండిపోయిండము, లేకుంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవడము జరిగి ఉంటుంది. సపోజ్ 2 days మేబీ ఏదో ఎమర్జెన్సీ వల్ల నేను ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోయాను, 2 days తర్వాత చెక్ చేసుకున్నాను. విల్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఆఫ్టర్ 2 days? అప్లికేషన్స్ అన్ని ఒకే రకంగా ఓపెన్ అవుతాయా? మేబీ వర్డ్ ఉంటుంది, లేకుంటే ఏదైనా నేను డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేశాను, నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేశాను, అన్ని ఒకే రకంగా ఓపెన్ అవుతాయా? కొన్ని హ్యాంగ్ అవుతాయి, ఖచ్చితంగా హ్యాంగ్ అవుతాయి. అవునా కాదా? ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు మన ఇంటర్నెట్ ఎట్లుంటుందంటే, వీఆర్ హ్యావింగ్ సర్వర్స్. ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది, ఒక బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది. కాన్స్టెంట్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ వెళ్ళి బ్యాక్ ఎండ్తో కనెక్ట్ అయ్యి మనకు డేటా ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను గూగుల్లో సెర్చ్ కొట్టాను అనుకోండి, ఎక్కడికి వెళ్తుంది అది, ఆ సెర్చ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వేర్ డస్ ఇట్ గో? ఇట్ గోస్ టు ద సర్వర్ ఆఫ్ ద గూగుల్. వాళ్ళకు ఒక డేటా బేస్ ఉంటుంది, ఆ డేటా బేస్లో వెళ్ళి సెర్చ్ అయ్యి మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. అవునా కాదా? దే ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ రన్నింగ్ ద అప్లికేషన్స్, ఎప్పటికీ రన్ అవుతూనే ఉన్నాయి. వాళ్ళకి పవర్ ఫెయిల్యూర్ ఇట్లాంటివన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండకూడదు. అవునా కాదా? స్టెబిలిటీ అనేది నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఒకవేళ ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం వెళ్తున్న కొద్దీ, అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు నా అప్లికేషన్ నేను లాంచ్ చేశాను, 2 years తర్వాత కూడా నా అప్లికేషన్ సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందా లేదా అని చెక్ చేయడం అనమాట. 2 years తర్వాత దాంట్లో ఏమైనా పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, కంటిన్యూస్గా నేను రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయా లేదా అనేది నేను చెక్ చేశాను కదా, అది స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్. Stability testing is nothing but where you are checking your application. What am I checking the stability? What am I checking? I'm checking whether my application is performing in the same manner after a duration of time. కొన్ని రోజుల తర్వాత. ఓకే, కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఉంటారు. మేబీ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ సర్టెన్ యాప్స్. Today they will be working fine. After some 10 days or 15 days, they will be having an issue. It implies that that is not stable. మొబైల్ అందరు యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, 2 years బ్యాక్ ఎట్లుందో ఈ రోజు అట్లే ఉందా మీ మొబైల్? సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందా? పర్ఫార్మెన్స్ అంటే నేను స్పీకర్స్, హెడ్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ మాట్లాడట్లేదు. ఏదైనా యాప్ క్లిక్ చేసినప్పుడు వెంటనే ఓపెన్ అవ్వడము అలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయా? అవ్వదు. ప్రాబ్లం వస్తుందా లేదా? అది పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ. ఓకే, ఇట్ మైట్ నాట్ బి ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద అప్లికేషన్, బట్ హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేస్తూ పోతుంటారు, కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి, చాలా ఉంటాయి. ఒక అప్లికేషన్ సరిగా వర్క్ అవ్వకపోవడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, ఏ అప్లికేషన్ అయినా అది వెబ్ పేజ్ అవ్వచ్చు, లేకుంటే మన మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఉంది, 2008 వర్షన్ ఉంది, గుర్తుందా? ఓల్డ్ మోడల్ మైక్రోసాఫ్ట్. అది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఎలా పర్ఫార్మ్ అవుతుంది? చాలా స్లోగా వర్క్ అవుతుంది. అది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి స్టెబిలిటీ అనమాట. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం హౌ మై అప్లికేషన్ ఈస్ వర్కింగ్, అది స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్లో మనం టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దాట్, ఇది మన విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మన నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతారు, తర్వాత డేటా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్స్ చేంజ్ అయిపోతే ఇవన్నిటిని విత్స్టాండ్ చేస్తుందా లేదా, ఇవన్నిటిని విత్స్టాండ్ చేయగలుగుతుందా లేదా నా అప్లికేషన్, అది నేను టెస్ట్ చేస్తాను అనమాట. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే ఉన్నాము. ఇప్పుడు 5 years బ్యాక్ మనం ఎలా ఉన్నాము, ఈరోజు ఎలా ఉంది? ఎందుకు అంటే మార్కెట్ సేమ్ లేదు, అవునా లేదా? ఆ రోజు ఉన్న
కల్చర్ వేరుంది. ఈ రోజున్న కల్చర్ వేరుంది. కరోనా ముందు ఎలా ఉన్నాం? కరోనా తర్వాత ఎలా ఉన్నాం? కరోనా టైంలో ఉన్న మనకి కాంప్లికేషన్స్ అన్ని మనం విత్‌స్టాండ్ చేసుకెళ్ళినామా లేదా? అంటే మనం స్టేబుల్‌గా ఉన్నామా లేదా? అవునా కాదా? కరోనా టైంలో కూడా అట్లాంటి పాండమిక్‌లో కూడా మనం వి హావ్ కమ్ ఔట్ ఆఫ్ ఇట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ స్టెబిలిటీ. ఈవెన్ దో యూ ఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ ఆఫ్ ఇష్యూస్, యూ ఆర్ ఏబుల్ టు విత్‌స్టాండ్ ఇట్. దట్ ఈస్ యువర్ స్టెబిలిటీ. అలానే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్‌కి మీరు అప్లై చేయొచ్చు. అర్థమైందా? ఓహ్! ఐ డిడ్ంట్ షో ఇట్. సారీ. దేర్ ఈస్ నథింగ్ మచ్ ఇన్ దట్. రెండే పాయింట్లు. ఎఫిషియన్సీ చెక్ చేస్తాం అంతే. కంటిన్యూయస్‌గా అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుంటే దాంట్లో ఏదైనా డిగ్రేడేషన్ ఉందా లేదా? ఫేస్‌బుక్, వాట్సాప్ ఇవన్నీ కంటిన్యూయస్‌గా సర్వర్‌లు రన్ అయ్యి పెట్టినాయి. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్‌లో అవి క్రాష్ అయ్యాయి. అయినాయే కదా! అది ఎక్కడ క్రాష్ వచ్చిందో ఏమో తెలుసుకోవడానికి మనం ట్రై చేస్తున్నారు గానీ, బట్ ఇట్ హాస్ క్రాష్డ్. దట్ ఈస్ యువర్ స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్. Okay, today I have discussed this 4 testing, performance testing like 4 important. I'll share the slide again. Okay, stability, load, stress, scalability. Chinna difference undi, minute difference. Try to understand them. If you have doubt, please ask me in the group or you can ask me in the chat also. Class lo kuda adagachu. ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా? Any doubts? Kindly respond. Okay. Okay. Tomorrow we will be discussing the rest of the non-functional types. యూజబిలిటీ, కంపాటబిలిటీ అంటే ఏంటి, దెన్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఏంటి, ఇవి ఈ 5 టెస్టింగ్స్ అయిపోతే వి విల్ వైండ్ అప్ ద టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అయిపోయి వి విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ద ప్రాక్టికల్ పార్ట్. ఓకే, టుమారో అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ద టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అగైన్. ఇది అయిపోయాక ప్రాక్టికల్ పార్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఓకేనా? ఓకే, ప్రాక్టికల్ పార్ట్ అంటే మరీ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. మనమే టూల్స్ యూజ్ చేయట్లేదు. వీఆర్ యూజింగ్ ద టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్సెల్. టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏంటి, టెస్ట్ సినారియో అంటే ఏంటి, ఎలా రాయాలా, ఏం చేయాలని తెలుసుకుంటాం. ఎస్, ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ అప్లికేషన్ వేర్ యూ కెన్ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, దెన్ ఐ విల్ కాల్ ఇట్ ఎ డే. Yeah, kindly join your automation class. Have a nice time. Kindly join your automation class. Thank you. Thank you.